Are you guys able to see my screen? Yes, sir. I see. Yes, sir. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా జావాలో ఇంట్రడక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రమ్ టుడే. సో లెట్స్ సి సింపుల్ హెలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దామండి. అంటే బేసిక్ గా జావాలో ఏముంటాయంటే జావా ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ క్లాస్, మెథడ్, వేరియబుల్. ఈ మూడు వర్డ్స్ కీవర్డ్స్ ఎక్కువగా వింటా ఉంటాం. సో వాట్ ఈస్ ఎ క్లాస్, వాట్ ఈస్ ఎ మెథడ్, వాట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ ఆర్ ఎ ఫీల్డ్ అనేది ఐ మీన్ నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూస్తే ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీరు బీటెక్ లో ఉన్నప్పుడు లేదా చూసినప్పుడు సి ప్రోగ్రామింగ్స్ అలా చూసుంటారు కదా. సిమిలర్ గా జావాలో ఏంటంటే ఒక క్లాస్ అనే మెయిన్ అంటే ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. ఈ క్లాస్ లోపల సమ్ మెథడ్స్ ఎనీ లైక్ కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి అనుకోండి. అని హై లెవెల్ చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ డే అంటే మనం టాపిక్ బై టాపిక్ కవర్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ఎ క్లాస్, వాట్ ఈస్ ఎ మెథడ్ ఇవి డిస్కస్ చేసినప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ మనం ఇక్కడ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ యూ కెన్ ప్రింట్ దట్. దిస్ ఈస్ first Java. So if I actually run this, then as it is an online compiler, మీకు ఇక్కడే అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది. బట్ యూజువలీ so if you want to run this actually hello world program or a basic Java program, what all you want is two things. One is installation of Java. So how can you install Sun Microsystem? Later it's been taken by Oracle. అంత ఫస్ట్ లో ఇనిషియల్ గా అయితే సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ డెవలప్ చేశారు అండ్ తర్వాత ఒరాకిల్ వాళ్ళని తీసుకున్నారు. సో ఒరాకిల్ సైట్ కి వెళ్తే ఐ థింక్ ఇట్స్ డైరెక్ట్ లింక్ దట్ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్. లెట్ మీ చెక్. యా, ఒరాకిల్ లో మీరు ఈ సైట్ లో మీకు అన్ని వర్షన్స్ ఉంటాయి. లేటెస్ట్ వర్షన్ 19, బట్ ఆల్ వీ వాంట్ ఈజ్ ఐదర్ 11 or 8 చేసుకోండి. ఇట్స్ బెటర్ ఫర్ యూ టు గో విత్. ఓకే, జావా 8 ఇక్కడ ఉంది కదా. ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఉంది కదా. ఈ డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేయగానే యూ విల్ గో టు దట్ పేజ్ వేర్ జావా ఆల్ వర్షన్స్ 8 వర్షన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఈ పేజ్ లో మీకు లైనెక్స్, మ్యాక్ ఓఎస్, సోలారిస్, విండోస్ మీ ఓఎస్ ని బట్టి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని బట్టి, ఇఫ్ యూర్ యూజింగ్ అన్ యాపిల్ మెషిన్ మ్యాక్ ఓఎస్, నార్మల్లీ లైనెక్స్ అంటే మీ ఓఎస్ లైనెక్స్ ఆర్ యూనిక్స్ సారీ ఉబుంటూ యూస్ చేస్తుంటే కనుక లైనెక్స్. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దట్ మనం మోస్ట్లీ యూస్ చేసేది ప్రతి ల్యాప్టాప్ లో విండోస్ ఉంటుంది. సో క్లిక్ ఆన్ విండోస్ అండ్ ఇన్ దస్ విండోస్ యూ జస్ట్ చూస్ ఇన్స్టాలర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇదేలా చూడాలి అంటే గో టు యువర్ లైక్ దిస్ ఫైల్ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ దిస్ పీసీ అని ఉంటుంది కదా, దాని మీద జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేసి జస్ట్ గో టు ద ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేయగానే సో ఇట్ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ యువర్ సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇక్కడ సిస్టమ్ టైప్ ఉంది కదా, 64-bit ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, x64 బేస్ ప్రాసెసర్. సో యూజువల్లీ లేటెస్ట్ అయితే కనుక 64 లో ఉంటాయి. ఓల్డెన్ ల్యాప్టాప్స్ లో ఏంటంటే ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్స్ లో 32 బేస్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్లీ హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ అనమాట. సో మీ ల్యాప్టాప్ 64 32 చూసుకోండి. 32 అనేది మీకు అవైలబుల్ విత్ 80x, I mean 86 is nothing but 32 bit version అనమాట. 64 is normally 64-bit. సో నా ల్యాప్టాప్ 64-bit కాబట్టి ఐ విల్ గో విత్ ద 64-bit version of installer అండ్ జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ వన్ .exe ఫైల్. అది ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాలేషన్ అంటే సింపుల్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఇది ఇన్స్టాల్ చేయగానే మీకు సెర్చ్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని క్లిక్ చేయండి. మీరు చెక్ చేసుకోవడానికి జావా అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి 2 ways. ఒకటి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో డైరెక్ట్ గా కమాండ్ రన్ చేసి జావా ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. హౌ యూ కెన్ డూ that is just open one cmd command prompt and just type java. If java is installed it will recognize, otherwise it's a sorry let me do hyphen version. Yeah, so not hyphen, it's hyphen version. So java hyphen version, if you actually run this command
your system will recognize which version of Java is installed in your laptop, and it will show you Java version is 1.8. I have installed this 1.8 version on my machine earlier, so అందుకనే నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. as well as so okay, Java basically గా ఏమేమి తీసుకుంటే there are two things in Java. ఒకటి JRE, ఇంకోటి JVM. so JVM is like a virtual machine వేర్ మీ ప్రోగ్రామ్ అంతా లైక్ బిల్డ్ చేయడానికి కానీ కంపైల్ చేయడానికి కానీ JVM మొత్తం అన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ టు రన్ యువర్ అప్లికేషన్స్ యూ నీడ్ ఏ JRE అంటే జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో బై ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ సీ, ఒకటి రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇంకోటి వర్చువల్ మెషిన్ అంటే JVM. సో ఇది JVM వర్షన్ అండి, ఇది JRE వర్షన్. సో JRE ఎందుకు కావాలి, JVM ఎందుకు కావాలంటే, లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక 3 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, 3 మెషిన్స్ ఉన్నాయి విత్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక్క ల్యాప్టాప్ లో నేను ఒక జావా కోడ్ రాస్తే దాన్ని ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే కంపైల్ చేయాలి. జావా కంపైలేషన్ అంటే ఏంటంటే మీ కోడ్ అంతా కరెక్ట్ గా రాశారా లేదా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది JVM. చెక్ చేసి జావా కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే జావా కంపైలర్ చెక్ చేసి ప్రోగ్రామ్ అంతా కరెక్ట్ గా రాశారు, సింటాక్టికల్ గా ఇష్యూస్ ఏం లేవు, లైక్ కొన్ని సింటాక్టికల్ ఫార్మాట్ ఉంది జావా ఏమిటంటే, ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ రన్ చేసి చూపించాను కదా ఇది. సో పబ్లిక్ అనే కీవర్డ్, క్లాస్ అనే కీవర్డ్, సమ్ క్లాస్ నేమ్, ఆ తర్వాత ఇంకా కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాం. ఈ వర్డ్స్ లో మీరు ఏదైనా తప్పు రాస్తే జావా కంపైలర్ విల్ ఐడెంటిఫై, ఓకే పర్టికులర్ ప్లేస్ లో మీరు కరెక్ట్ గా తీసుకోలేదు, లైక్ సింటాక్స్ మిస్టేక్ ఉంది అని చెప్తుంది జావా కంపైలర్. సో వన్స్ కంపైలర్ కనుక సక్సెస్ అయితే ఆ కంపైలర్ రన్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే జావా సి అనే కమాండ్ ఉంటుంది. జావా సి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ జావా కంపైలర్ కమాండ్ వేర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కంపైల్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ జావా ఫైల్స్. ఏ జావా ఫైల్ అయినా ఒక ఫైల్ తీసుకొని అందులో క్లాస్, మెథడ్స్, ఇలా సింటాక్స్ రాసి దాన్ని ఇనిషియల్ గా ఏం చేయాలంటే కంపైలేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, జావా సి ఇది వరకు రోజుల్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే జావా సి స్పేస్ యువర్ ఫైల్ నేమ్ లైక్ demo.java అని ఇస్తే అది ఒక డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ బేసిక్ గా ఏముంటుందంటే అందులో బైట్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది. బైట్ కోడ్ అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. లెట్స్ సే ఇన్ మై డెస్క్టాప్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ సింపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్. ఓకే, లెట్ మీ సీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ డెమో. ఇస్ దిస్ జావా ఫైల్? Just a second. Yeah, it's a Java file. So ఈ ఫైల్ లో చూస్తే నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను, ఒక టెక్స్ట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేశాను. ఇట్ షుడ్ బి ఏ ఫార్మాట్ ఆఫ్ .java తో ఏం తీసుకున్నాను, పబ్లిక్, క్లాస్, డెమో. పబ్లిక్ ఇస్ అన్ యాక్సెస్, ఇవన్నీ తర్వాత చూద్దాం. పబ్లిక్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఇదంతా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. బట్ ఫర్ నౌ జస్ట్ రిమెంబర్ వీ హ్యావ్ రిటన్ సమ్ జావా కోడ్ ఇన్సైడ్ ఎ ఫైల్. And if I want to compile this, what I can do is just open this file in command prompt. ఇక్కడ నుంచి రైట్ క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ ఇన్ టెర్మినల్ అని కొడితే ఇది ఏ లొకేషన్ లో ఫైల్ అయితే ఉందో, డెస్క్టాప్ లో ఉన్నాం కదా, సో అక్కడ ఒక టెర్మినల్ ఓపెన్ అయింది. నౌ ఆల్ యూ నీడ్ టు రన్ ఈస్ జావా సి స్పేస్ demo.java అంటే ఇట్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్స్ ఎ క్లాస్ ఫైల్. ఇఫ్ యు సీ ఇక్కడ demo.class అనేది జనరేట్ అయింది, అవునా? సో if I try to open this file with any of my notepad or text pad, you can't actually read it because జావా కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే మీరు రాసుకున్న జావా కోడ్ ని, ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద వర్క్ ఆఫ్ జావా కంపైలర్. కంపైల్ చేసి ప్రోగ్రామటికల్ గా అంతా కరెక్ట్ గా ఉంటే, బికాస్ ఇది యూజర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్. ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి మనకి అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. పబ్లిక్ కానీ, క్లాస్ కానీ, స్టాటిక్ కానీ, వాయిడ్ కానీ, ఈ కీవర్డ్స్ అన్ని జావాలో ఏవైతే ప్రోగ్రామటికల్ కీవర్డ్స్ ఆర్ సింటాక్స్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ యూజర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి. బట్ మెషిన్ లెవెల్లో లెట్స్ సే నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా రన్ చేయాలనుకోండి,
మెషిన్ ఇలాంటి వర్డ్ అంటే మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఇది బైట్ కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ క్లాస్ ఫైల్ లో బేసిక్ గా బైట్ కోడ్ ఇది మనం రీడబుల్ కాదండి. అంటే యాక్చువల్లీ టెక్స్ట్ ఫైల్ కూడా కొన్ని కరెక్ట్ గా చూపించట్లేదు, అందుకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ సింబల్స్ ఏవో వచ్చినాయి. బికాస్ ఇట్ కాంట్ రీడ్ దట్ ఫైల్, ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఓన్లీ రెడ్ బై యువర్ మెషిన్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాత్రమే దాన్ని అర్థం చేసుకోగలదు అండ్ రన్ చేయగలదు. ఓకే, సో అలాంటి ఫార్మాట్ కి జావా సి కమాండ్, జావా కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే మీ డాట్ జావా ఫైల్ అంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ ని, ఐ మీన్ మీ యూజర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ ని మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ ను డాట్ క్లాస్ ఫైల్ కింద కన్వర్ట్ చేసింది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ జావా స్పేస్ డెమో. సో ఇదే ప్లేస్ లో, ఎందుకంటే జావా అంటే నేను రన్ చేయడానికి కమాండ్ వాడుతున్నాను, జావా స్పేస్ డెమో అంటే క్లాస్ ఫైల్ మాత్రమే జావా రన్ చేయగలదు. ఎంటర్ చేస్తే మెయిన్ జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే, మధ్యలో ఏం చేశానంటే ఇది యాక్చువల్లీ ప్రీవియస్ వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు రాశాను. అప్పుడు నేను జావా వర్షన్ JRE 52 తీసుకున్నాను, లేటెస్ట్ గా 61 కి మళ్ళీ చేంజ్ చేశాను దాన్ని. సో దానివల్ల JRE చేంజ్ అయింది కాబట్టి వర్షన్ అది త్రో చేసింది. యూజువల్ గా మీరు మీ ల్యాప్టాప్స్ లో ఇదే ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఒక బేసిక్ ఈ కమాండ్ లైక్ ఒక క్లాస్ బేసిక్ ఫైల్ తీసుకొని మీరు కనుక రన్ చేస్తే ఇన్స్టాలేషన్, జావా ఇన్స్టాలేషన్ అయిన తర్వాత అది ఒక క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఆ క్లాస్ ఫైల్ ని జావా స్పేస్ క్లాస్ అని ఇస్తే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎలా అయితే నేను కంపైలర్ లో ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో ఇది వచ్చిందో సేమ్ నేను ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైతే రాశానో అది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఏం తీసామో చూద్దాం. సో హలో వరల్డ్ అని ఉంది కదా, ఈ హలో వరల్డ్ అనేది ఇక్కడ మీకు ప్రింట్ అవుతుంది, హలో వరల్డ్ అని చెప్పి వస్తుంది. యూజువల్ గా ఈ ఎర్రర్ రాదు, హలో వరల్డ్ అని వస్తుంది. ఓకే, అర్థమైందా? లైక్ జావా కమాండ్స్ ఎలా రన్ చేస్తాం అనేది. ఒకటి జావా సి, యాక్చువల్లీ ఇది మనం రాయం, ఇది బేసిక్ గా ఎప్పుడో 10 years బ్యాక్ ఇలా 10 years ఇంకా ముందే ఇవి ఉన్నాయి. కానీ ఇలా మాన్యువల్ గా మనం టెక్స్ట్ ఫైల్స్ క్రియేషన్ ఇలా ఏం చెయ్యము, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ IDEs, ఇంటెలిజెంట్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని IDE అంటారు. సో ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ IDEs లో ఏం చేస్తుంది అంటే అదే ఆటోమేటిక్ గా ఇవన్నీ పనులు చేస్తుంది. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీకు ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన మీ ల్యాప్టాప్స్ లో ఏంటంటే ఒకటి JDK 1.8. JDK is nothing but Java Development Kit, which consists of JRE and JVM. సో JRE JVM రెండు కలిపి మీకు ఒక JDK అంటారు, అంటే జావా డెవలప్మెంట్ కిట్. అది 1.8 వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఇన్స్టాల్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ అని చెప్పి మీరు గూగుల్లో కొడితే యూ విల్ గెట్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎక్లిప్స్ అండ్ జస్ట్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద ఎక్లిప్స్ 2022-03 నాది. ఇంకా లేటెస్ట్ ఏమైనా వస్తే యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్, నో ఇష్యూస్. ఇది ఓపెన్ సోర్స్, దీనికి లైసెన్సింగ్ ఏం అక్కర్లేదు. JDK 1.8 కూడా అంతే, ఒరాకిల్ వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇచ్చారు. సో అది ఒరాకిల్ నుంచి, ఇది వచ్చి ఎక్లిప్స్ ఫౌండేషన్ నుంచి వస్తుంది మనకి ఎక్లిప్స్ సాఫ్ట్వేర్. ఇది బేసిక్ గా మనం జావా కోడ్ రాయాలన్నా డెవలప్ చేయాలన్నా ఇలాంటి IDEs వాడతాం. ఎక్లిప్స్ IDE is nothing but ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. మీరు ఇందులో జావా కోడ్ రాయొచ్చు, .NET కోడ్ రాయొచ్చు, ఏదైనా కోడ్ రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, నేను ఇవన్నీ ఇంతకు ముందు చెప్పినాయి. సో ఐ విల్ క్లోజ్ ఎవ్రీథింగ్. So let me close everything and I'll create one project for you to show. Close project. సో సింపుల్ గా నేను ఏం తీసుకుంటానంటే ఒక జావా ఫైల్ లోకి వెళ్ళండి, ఫైల్, క్లిక్ ఆన్ ఫైల్, న్యూలో న్యూ జావా ప్రాజెక్ట్ అని తీసుకోండి, లేదా జావా ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటే జావా ప్రాజెక్ట్ అని తీసుకోండి. నాకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లేవు కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ మీరు జస్ట్ జావా అని సెర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చింది కదా మీకు జావా ప్రాజెక్ట్ అని, ఆ జావా ప్రాజెక్ట్ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ వెళ్ళండి. అండ్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఒక నేమ్ ఇవ్వండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అంటే మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్. నేను జస్ట్ శాంపిల్ అంటున్నా, జస్ట్ శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అండ్
చూస్ ద వర్షన్. ఇక్కడ జేఆర్ఈ ఏది ఉండాలి, మీరు యాక్చువల్లీ 1.8 మీరు ఆల్రెడీ ఈ ఐడి ఇన్స్టాల్ చేసే ముందే మీ ల్యాప్టాప్స్ లో జేడీకే 1.8 ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్ గా ఐడి పిక్ చేసుకొని చూపిస్తుంది. ఏమని, డిఫాల్ట్ వర్షన్ జేడీకే ఉంది, అది యూజ్ చేయమంటారా అని. అది ఆటోమేటిక్ గా పిక్ అవుతుంది. సో మీరేం చేంజ్ చేయక్కర్లేదు. నెక్స్ట్, అండ్ అదేం చెప్తుందంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఎస్ఆర్సి అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది, ఇందులో మీరు రాసుకోండి క్లాసెస్, జావా క్లాసెస్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఐడి చెప్తుంది. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్, ఓపెన్ దట్ జావా పర్స్పెక్టివ్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఓపెన్ మీ వన్ జావా పర్స్పెక్టివ్ లో ఓపెన్ చేసింది దీన్ని. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే నాకు జేడీకే జేఆర్ఈ చూపించింది, అంటే ఏది వాడుతుందో అది. నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్ ఉంది, ఎస్ఆర్సి ఫోల్డర్ బ్లాంక్ గా ఉంది. ఇక్కడ జావా ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే జావా ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి బేసిక్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ create a package inside the SRC. SRC is nothing but the source folder or root folder of your Java application. ఏ జావా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ఇలా చేస్తామన్నమాట. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ కన్ఫ్యూజ్ బికాజ్ ఇది ఇంట్రడక్షన్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా కోడ్ లోకి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇన్స్టాల్ దీస్ 2 items. వన్ ఈస్ జేడీకే జావా ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ దిస్ ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాలేషన్. ఈ రెండు చేయండి ఈ రోజు, అలాంగ్ విత్ just we'll see just a second. Basics చూద్దాం ఈ ట్యూటోరియల్ లో. ఓకే, if you don't understand anything just stop me because మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి, I'll repeat it once again or stop it then and there. సో జస్ట్ మీకు చెప్పిన టాస్క్స్ ఏంటి రెండు, ఒకటి జేడీకే 1.8 ఇన్స్టాలేషన్ and other one is Eclipse download. If you go to Google and just type it Eclipse download, then sir, you will get the first link as ID download chesukocha sir, adi okay. Then what you can do is IntelliJ download. IntelliJ download lo there are 2 versions, one is community and the other one is this one just ultimate. I think community is a open source and ultimate is a paid version. So free 30 days trial ఉంటుంది. If you want to try the ఏమంటారు కమ్యూనిటీ వర్షన్ ట్రై చేయాలంటే, సారీ అల్టిమేట్ వర్షన్ ట్రై చేస్తామంటే 30 days వరకు ఫ్రీ ఉంటుంది. 30 days తర్వాత యూ అగైన్ నీడ్ టు అన్ఇన్స్టాల్ ఇట్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ అగైన్, మళ్ళీ ఒక 30 days ఫ్రీ ట్రయల్ వస్తుంది. సో అలా మీరు 30 days కి యూజ్ చేయకుండా కమ్యూనిటీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. కమ్యూనిటీ విల్ ఆల్సో వర్క్. ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ తెలుస్తుంది, అంటే అల్టిమేట్ కి కమ్యూనిటీకి వర్షన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ లో ఆర్గనైజేషన్ లో వెల్ డిఫైన్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో పెయిడ్ వర్షన్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ వాడతారు. బికాజ్ నాకు కూడా నేను వాడేది కూడా ఇంటెలిజే ఐడి వాడతాను. యూజువల్లీ ఎక్లిప్స్ ఎందుకు వాడతారంటే ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఎనీబడీ కెన్ యూజ్ ఇట్. బట్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ అప్డేట్స్ ఉండవు, అంటే లైక్ ఫాస్ట్ గా రన్ అవ్వడానికి అలాంటి సపోర్ట్ ఉండదు. అదే జెట్ బ్రెయిన్స్ వాడిది ఇంటెలిజే ఏంటంటే ఇది పెయిడ్ కాబట్టి దే విల్ బి ఏ బెటర్ సపోర్ట్, ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. I would say go with the community version of IntelliJ or else install Eclipse. Either of them will work. Okay, clear? okay sir. Yeah. So apart from the IDE installation and Java installation JDK 1.8, let's look at the introduction of Java. So మనం ఇంతకు ముందు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి ఈ డీటెయిల్స్, బట్ ఐఎమ్ అగైన్ హైలైటింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. Why Java is needed? Java is famous for creating mobile applications, desktop applications, web applications, server-based applications, games, database connections, anything మనకి ఏదైనా database కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే దానికోసం Java వాడతాం, and much more. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి Java advantages. So Java is widely used and famously known because this is evergreen technology, programming language, where everywhere this will be used. బట్ డిఫరెంట్ పర్పస్. మొబైల్లో ఒకలా వాడతారు, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ లో ఇంకోలా వాడతారు, వెబ్ అప్లికేషన్స్ లో ఇంకొకలాగా వాడతారు. బట్ బేస్ కోడ్ వచ్చి మెయిన్ గా కోడ్ చేసేది మాత్రం జావా లాంగ్వేజ్, విచ్ ఇస్ కోర్ జావా ఆర్ కోర్ జావా లాంగ్వేజ్ లో జావా ప్రోగ్రామింగ్ సింటాక్స్ కానీ లూప్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి.
So we'll discuss about all these topics day by day, but let's understand on a high level what is Java and why we use it. So Java works on different platforms. As I earlier mentioned, it works on a Windows OS, Mac OS, Linux, or whatever OS you have in the market. Every machine will support Java, because Java can integrate with any operating system. Just ఏం చేయాలంటే మీరు JRE ఇన్స్టాల్ చేయాలి. లెట్స్ సే నేను ఈ మెషిన్ లో JDK ఇన్స్టాల్ చేశానండి. JDK ఇన్స్టాల్ చేసి జావా సి యూజ్ చేసి కంపైల్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇందాక చూసినట్టు నాకు ఒక డెమో డాట్ క్లాస్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ ఫైల్ వచ్చింది. ఈ క్లాస్ ఫైల్ బైట్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. వీ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. నేనేం చేశానంటే ఒక పెన్ డ్రైవ్ లేదా టు అన్ అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కమ్యూనికేషన్ యూస్ చేసి నేను ఈ కోడ్ తీసుకెళ్లి వేరే సిస్టమ్ లో పెట్టాను, లైక్ వేరే మెషిన్ లో. అందులో కూడా JRE ఉంటే, సేమ్ వర్షన్ ఆఫ్ JRE ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ రీడ్ అండ్ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఎనీవేర్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటారు జావా. ఎందుకంటే మీరు ఒక మెషిన్ లో జావా కోడ్ ని డాట్ క్లాస్ ఫైల్ చేస్తే దిస్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్యాన్ బి రన్ ఇన్ ఎనీ మెషిన్. ఓకే, కానీ మ్యాండేటరీ ఏంటంటే ఆ మెషిన్ లో మీరు ఏదైతే రన్ చేస్తారో ఓఎస్, అది లైనక్స్ అవనివ్వండి, మ్యాక్ ఓఎస్ అవనివ్వండి, లేదా విండోస్ అవనివ్వండి, ఆ మెషిన్ లో JRE జావా రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటే అది ఏం చేయగలదంటే మీ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా సరే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో సంబంధం లేకుండా, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దిస్ కోడ్ విల్ వర్క్. Like Java can run this program. I mean, JRE will run this program, okay, on that machine. So that is the advantage of having Java, because it is independent of operating system. Kani కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే విండోస్ లో ఒకలా వర్క్ అవుతుంది, మ్యాక్ ఓఎస్ లో ఒకలా వర్క్ అవుతుంది. అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. బట్ జావా అలా కాదు. మీరు ఒక ఓఎస్ లో డాట్ క్లాస్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అదర్ వర్షన్స్ లో మీరు రన్ చేయగలరు. అది బ్యూటీ ఆఫ్ జావా. And also it is one of the most popular programming language in the world, that we know that large demand in the current job market. It is easy to learn and simple to use. Okay, it is open source and free, because but this one is not ఇది యాక్చువల్లీ లేటెస్ట్ వర్షన్స్ లో కొన్ని 19 నుంచి ఏం చేశారంటే ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. లైక్ పైథన్ మీరు వినే ఉంటారు. సో పైథన్ ఈజ్ వైడ్లీ యూజ్. పైథన్ ఇప్పుడు నెంబర్ 1 లో ఉంది పైథన్. సో ఎందుకంటే దానిలో ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో సింగిల్ లైన్ లో యూ కెన్ అచీవ్ 100 లైన్స్ ఆఫ్ జావా కోడ్ అని సింగిల్ లైన్ లో చేయగలరు. అది ల్యాక్ అయిపోతుంది కాబట్టి జావా వాడు ఏం చేశాడంటే ఆ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ని కూడా లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ జావాలో తీసుకొచ్చాడు. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ Oracle is thinking to make it as a paid version, unlike ఇప్పటి వరకు ఎలా అయితే ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్రీగా ఉందో. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దే ఆర్ actually going to make it as a paid version, so that it will have a better support and integrate with many more technologies and these things. But ప్రెసెంట్ అయితే అందరూ ఓపెన్ సోర్సే వాడుతున్నారు. సో నో నీడ్ ఆఫ్ బాదరింగ్. మనకేం అది అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ అది పెయిడ్ అయినా సరే ఆర్గనైజేషన్ విల్ బై ఫ్రమ్ Oracle and get it installed on our office machine. So none of our business. For now, డెవలప్మెంట్ పర్పస్ ఎప్పటి నుంచో ఇది ఫ్రీగానే ఉంది. ఫ్రమ్ అంటే చాలా జావా ఇనిషియల్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇట్స్ ఆల్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఫ్రీ అన్నమాట. And the one most important one is it is secure one and fast and powerful. Other than మిగతా లాంగ్వేజెస్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తో పోల్చుకుంటే జావా అనేది సెక్యూర్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ అండ్ పవర్ఫుల్. ఈజీగా అంటే ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ JVM అనేది చేయగలదు JRE యూస్ చేసుకొని. ఇట్ ఈస్ హ్యూజ్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్, బికాస్ యాజ్ ఎ సెడ్ డెకేడ్స్ నుంచి జావా ఉంది కాబట్టి మీరు స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఇంకా కొన్ని సైట్స్ ఉన్నాయి. సో దీ సైట్స్ మీరు ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే, మీకు ప్రోగ్రామ్ లో ఇష్యూ వస్తుంటే మీరు జస్ట్ గూగుల్లోకి వెళ్ళి మీకు వచ్చిన ఎర్రర్ ని లేదా ఇష్యూని ఇక్కడ టైప్ చేస్తే చాలు. The famous one is Stack Overflow. So Stack Overflow అనేది ఇట్స్ లైక్ ఏ కమ్యూనిటీ అమాంగ్ ద డెవలపర్స్. చాలా అంటే వరల్డ్ వైడ్ గా అందరు డెవలపర్స్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ని యూస్ చేసుకొని యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్. అండ్ ఐ మీన్ వరల్డ్ మొత్తంలో ఎవరైతే జావా డెవలపర్లు ఉన్నారో, జావానే కాదు అన్నిటికీ వర్క్ అవుతుంది, బట్ మోస్ట్లీ
మీకు ఏ ఇష్యూ ఉన్నా ఈ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లోలో రిజల్ట్ అవుట్. కెన్ యూ ప్లీజ్ మేక్ ఇట్ మ్యూట్? థ్యాంక్ యూ. సో అలా కమ్యూనిటీ బేస్డ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది జావాకి. జావా is an object oriented language which gives a clear structure to program, allow code based reuse and lowering of development cost. ఇవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను, వెన్ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. సో దట్స్ ఇట్ ఆన్ హై లెవెల్ వాట్ ఈస్ జావా. ఇన్స్టాలేషన్ ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను, జస్ట్ మీరు JDK 1.8 ఆ సైట్కి వెళ్ళి, ఒరాకిల్ సైట్కి వెళ్ళి JDK 1.8 ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా చెక్ చేయడానికి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళి జావా స్పేస్ -version కొడితే ఇట్ విల్ షో యూ ద వర్షన్ దట్ యూ ఇన్స్టాల్డ్. యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ 11 యూ కెన్ ఇన్స్టాల్, బట్ 8 ఐ ప్రిఫర్ బికాస్ అందరూ బయట యూస్ చేసేది, మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా సరే 8 వాడానని చెప్పండి. 11 మళ్ళీ ఫ్యూచర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, అవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, అవంతా అనవసరం. 8 వరకు చెప్పండి. మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఈజ్ నౌ జావా 8. అండ్ దెన్ remaining all these things not needed. బేసికల్ గా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లోకి వెళ్ళి మీరు చేయాలండి. సెర్చ్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్, ఐ విల్ షో యూ. ఎడిట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అనుకుంటుంది, ఇందులోకి వెళ్తే. సో ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మీరు సెర్చ్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అని సెర్చ్ చేస్తారో ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేస్తే మీ మెషిన్ లో ఇన్స్టాల్ అయినవన్నీ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సి యూ హ్యావ్ ఎ java_home అనే వేరియబుల్. మీరు ఎప్పుడైతే .exe ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అది ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేయాలి. ఒకవేళ క్రియేట్ చేయకపోతే మీరు జావా స్పేస్ -version అని కొట్టినప్పుడు రికగ్నైజ్ అవ్వదు. అలా రికగ్నైజ్ అవ్వకపోతే ఏం చేస్తారంటే, సింపుల్ గా మీ జావా ఫోల్డర్ లొకేషన్ ఉంటుంది, లైక్ సి లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ జావా అనే ఫోల్డర్ లో ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్. సో 1.8 రిఫరెన్స్ కావాలి అంటే సింపుల్ గా ఈ పాత్ ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో జావా ఇన్స్టాల్ అయిందో అది కాపీ చేసుకొని ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో java_home వేరియబుల్ ని ఇక్కడ ఎడిట్ చేయొచ్చు. మీరు న్యూ క్లిక్, కొత్తగా క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ క్లిక్ చేయాలి. అంటే మీ సిస్టమ్స్ లో ఆల్రెడీ జావా హోమ్ JDK 1.8.exe ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కూడా మీకు కనుక ఇది రాకపోతే యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ అండ్ java_home అనే వేరియబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి రైట్ సైడ్ న్యూ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ java_home క్యాపిటల్ లో ఇవ్వండి. వేరియబుల్ నేమ్ వచ్చి ద పాత్, అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం కాపీ చేసుకున్నామో జావా పాత్ అదన్నమాట. మోస్ట్ లైక్ ఇక్కడ ఇది ఓకే, ఇలా వస్తుంది జావా పాత్. అదే ఆల్రెడీ ఇచ్చాను నేను, సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ నౌ. బట్ మీరు క్లియర్ చేసి డన్ అనగానే ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. ఇది యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ యాడ్ దట్ ఇన్ పాత్ వేరియబుల్ అని చెప్పి పాత్ అని ఉంటుంది. ఈ పాత్ లో ఎడిట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే సింపుల్ గా మీరు ఇచ్చిన వేరియబుల్ కి /bin అనేది యాడ్ చేయాలంతే. /bin అనేది యాడ్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఇస్తే ఇట్ విల్ బేసిక్ గా ఎందుకు /bin అని ఇవ్వాలి అంటే, ఈ పాత్ వేరియబుల్ లో ఇచ్చేవి మాత్రమే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో సిస్టమ్ రికగ్నైజబుల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట. సో మీరు ఇప్పుడు ఏ సాఫ్ట్వేర్ .exe ఫైల్ డబుల్ క్లిక్ చేసి మీ మెషిన్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది ఏం చేస్తుందంటే సింపుల్ గా ఒక ఎంట్రీ అనేది ఇక్కడ వదిలేస్తుంది. లైక్ నేను ఇంటెలిజె ఐడియా ఇన్స్టాల్ చేశాను, దానికి సంబంధించింది పాత్ లో పెట్టేస్తుంది. సో దట్ సిస్టమ్ కెన్ ఈజీలీ, మీరు ఎప్పుడైతే డెస్క్టాప్ మీద ఆ ఐకాన్ ని డబుల్ క్లిక్ చేయగానే ఇట్ హ్యాస్ టు ఐడెంటిఫై వేర్ ఇట్ ఈస్ బీన్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ యువర్ మెషిన్ కదా. అది ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఆ పాత్ వేరియబుల్ లో ఉండాలి. సో సిమిలర్ గా మనకి జావా ఎప్పుడైనా సరే వర్క్ అవ్వాలి అంటే మీరు సింపుల్ గా ఆ బిన్ ఫోల్డర్, JDK బిన్ ఫోల్డర్ ని మీరు ప్లేస్ చేయగలిగితే, నాకు జావా ఇన్స్టాల్ అయిన బిన్ ఫోల్డర్, ఈ బిన్ ఫోల్డర్ లో జావా కమాండ్, జావాసి కమాండ్ ఇవన్నీ ఇందులోనే ఉంటాయి. మనం జావాలో రన్ చేయగలిగే ప్రతి ఒక్క కమాండ్ సపోర్ట్ ఈ బిన్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో అందుకనే ఈ బిన్ పాత్ వరకు తీసుకొని
అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో ఇస్తే దెన్ యువర్ సిస్టమ్ విల్ రికగ్నైజ్ యువర్ జావా వర్షన్ అండ్ మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో జావా స్పేస్ హైఫన్ వర్షన్ అని ఇస్తే మీరు ఏదైతే ఇక్కడ పాత్ ఇచ్చారో ఆ వర్షన్ అనేది మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇవన్నీ సేవ్ చేయడానికి జస్ట్ ఓకే క్లిక్ చేసి తర్వాత అప్లై క్లిక్ చేస్తే ఇన్ యువర్ మెషిన్స్ దట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఆ చేంజ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో దట్ మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళి టైప్ చేయగానే మీకు వర్షన్ కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ క్లియర్. జావా ఇన్స్టాలేషన్ క్లియరా? ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Anyone? ఇన్స్టలేషన్ అర్థమైంది, బట్ ఆ పాత్ గురించి చెప్పారు కదా ఇప్పుడు మాకు బిన్ అవునమ్మా. ఫోల్డర్ లోనే అది ఎందుకు వెళ్తది? లైక్ వీ కెన్ గివ్ ద బికాస్ యా చెప్తా. సో మీరు ఎప్పుడైతే జేడీకే .exe ఫైల్ డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తారో నెక్స్ట్ అని అదేం చేస్తుందంటే మనకి సిలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అనే ఇందులోనే మీ ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసే ప్రతి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ బై డిఫాల్ట్ లొకేషన్ అనేది ఇది తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ మీరు అక్కడ లొకేషన్ మార్చి మీ యూజర్ డిఫైన్డ్ డ్రైవ్ లో పెట్టారనుకోండి, లెట్స్ సే నాకు ఇక్కడ దిస్ పీసీలో నా డి డ్రైవ్ కూడా ఉంది. లెట్స్ సే నేను జావా డబుల్ క్లిక్ చేసి .exe ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు నేను సి పాత్ అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఇట్ విల్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇన్ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, ఈస్ దట్ ఓకే ఫర్ యూ అని ఒక క్వశ్చన్ ఒక పర్టికులర్ పేజ్ అంటే ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, అక్కడ మీరు కనుక చేంజ్ చేసి అది మీరు వేరే డ్రైవ్ ఇచ్చారనుకోండి అండ్ అప్పుడు దానిలో ప్లేస్ అవుతుంది. అందుకే మనం నేను ఏం చేంజ్ చేయకుండా మీరు జస్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే బై డిఫాల్ట్ గా సిలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో జావా అనే ఫోల్డర్ లో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఆల్ ద వర్షన్స్. మీరు ఎన్నైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అన్ని ఇక్కడే పడతాయి. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క వర్షన్ లో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బిన్ ఫోల్డర్. సో బిన్ ఫోల్డర్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ యువర్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కావాల్సిన సపోర్ట్ కమాండ్స్ కి అప్లికేషన్ మెయిన్ జావా ఫైల్స్ అని ఇందులో ఉంటాయి అనమాట. వేరియబుల్స్ లోకి వెళ్ళి జావా అండర్స్కోర్ హోమ్ అని తీసుకొని ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని ఇక్కడ పాత్ తీసుకుంటే ఈ పాత్ అనేది యాడ్ చేస్తే దెన్ మీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో జావా కమాండ్ కానీ జావా సి కమాండ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రికగ్నైజబుల్. అప్పుడే ఎందుకంటే అదేం చేసిందంటే మీరు ఇప్పుడు జావా సెర్చ్ చేయగానే జావా అని చేసి నేను ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి, సో అదేం చెప్తుంది, ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా ఆప్షన్స్, ఎందుకని జావా అనే కీవర్డ్ అంటే ఇది జావా అనే కీవర్డ్ ని రికగ్నైజబుల్ చేయగలిగింది. ఎందుకు చేయగలిగింది అంటే బికాస్ ఈ బిన్ ఫోల్డర్ మొత్తాన్ని మనం పాత్ లో పెట్టాం కాబట్టి. ఫర్ యూ టు ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ కెన్ డూ ఈస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిలీట్ దట్ ఎంట్రీ విచ్ ఐ హ్యావ్ ప్లేస్డ్. పాత్ లోకి వెళ్ళి సింపుల్ గా ఎడిట్ కొట్టి నేను ఇక్కడ లాస్ట్ ఎంట్రీని డిలీట్ చేస్తున్నాను. సో నౌ ఐ హ్యావెంట్ యాడెడ్ జావా పాత్. ఓకే 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 ఓకే. సో నౌ దెర్ ఇస్ నో పాత్ ఫర్ జావా కదా. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా వెళ్ళి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి జావా స్పేస్ హైఫన్ వర్షన్ అంటే జస్ట్ సెకండ్, అది ఇంకెక్కడైనా ఇన్స్టాల్ చేసిందేమో. లెట్ మీ చెక్ ఇన్ other version. Environment variables this path will contain a Java common files Oracle. డబుల్ అంటే టూ వేస్ అండి. జస్ట్ సెకండ్.
This entry also I'll delete. There is no Java. Okay, fine. అండ్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్, యూజర్ వేరియబుల్స్ అని రెండు ఉంటాయి. లెట్స్ సే మీరు ఆఫీస్ మెషిన్ వాడతారనుకోండి, ఆఫీస్ మెషిన్ లో సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ కామన్ యూజర్స్. అంటే లెట్స్ సే ఒకే సిస్టమ్ లో 3 లాగిన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 లాగిన్స్, ఒకటి మీ లాగిన్, ఇంకోటి అడ్మిన్ లాగిన్, ఇంకోటి వేరే యూజర్ లాగిన్. సో ఈ యూజర్ వేరియబుల్స్ విల్ అప్లై ఓన్లీ టు యూ. బట్ సిస్టమ్ వేరియబుల్ లో ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే దిస్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద లాగ్డ్ ఇన్ యూజర్స్ ఫర్ దట్ మెషిన్. ఆ సిస్టమ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న యూజర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇది అప్లై అవుతుంది అనమాట. సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ లో మీరు ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే. అదే యూజర్ వేరియబుల్ ఏంటంటే ఓన్లీ మీకు వరకే అవుతుంది. ఇందాక నాకు జావా ఎందుకు రికగ్నైజ్ అయిందంటే ఇక్కడ తీసేసిన ఈ పాత్ లో ఉండిపోయింది అది. సో అందుకనే అది మళ్ళీ డిలీట్ చేశాను. సో నౌ ఇట్ షుడ్ నాట్ వర్క్. Let's just check. Somewhere it is picking up. I don't know why. But in your machine మీరు జావా ఇన్స్టాల్ చేయకుండా మీరు రన్ చేస్తే అలా అవ్వదండి. లెట్స్ సే మీ ల్యాప్టాప్స్ లో రన్ చేస్తారు కదా, మీకు తెలుస్తుంది. వితౌట్ ఇన్స్టాలింగ్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఇష్యూస్. అండ్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆల్సో మీకు ఇష్యూస్ ఉంటే కనుక జస్ట్ ఆ 2 యాడ్ చేయండి. ఏది నేను ఎన్విరాన్మెంట్స్ వేరియబుల్స్ ఏదైతే చెప్పానో అవి యాడ్ చేస్తే చాలు. ఓకే, ఇట్ విల్ రికగ్నైజ్. హలో సార్. చెప్పండి. హలో సార్, సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ లో కూడా మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా సార్, దీన్ని పాత్ సెట్ చేయొచ్చు అని. అది అక్కడ యూజర్ వేరియబుల్ లో కాకుండా సిస్టమ్ వేరియబుల్ లో కూడా సెట్ చేయొచ్చు సార్? అక్కడ చేసి సరిపోతుందా? చేయొచ్చు అండి. కానీ ఇది ఏంటంటే మీకు ఆఫీస్ మెషిన్స్ లో యాక్సెస్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఆఫీస్ మెషిన్స్ లో అడ్మిన్స్ కి మాత్రమే సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ పర్మిషన్ ఉంటుంది. అందుకని ఎప్పుడైనా మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయితే మీకు ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు కదా, ఆ ల్యాప్టాప్ లో మీకు దీని యాక్సెస్ ఉండదు. అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే యూజర్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఇది మీకు లోకల్ యూజర్ కాబట్టి మీకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. బట్ ఇది ఆల్ యూజర్స్ కి కాబట్టి సూడో పర్మిషన్ అంటారు దీన్ని. లైక్ ఇన్ఎట్ మీరు ఇదేంటంటే ఎవరికైనా చేంజెస్ చేయడానికి, ఇది ఓన్లీ మీ యూజర్ కి మాత్రమే చేంజెస్ చేయడానికి. మోస్ట్లీ మీరు ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్స్ లో యూజర్ వేరియబుల్స్ లో చేంజ్ చేసుకుంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఎ పర్మిషన్ యాజ్ ఎ లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, you can make this into system variables and this will apply for all the users of this machine. Okay. ఇంకోటి సార్, హలో సార్, అది ఇప్పుడు పాత్ వేరియబుల్ సెట్ చేశారు సార్, మన క్లాస్ పాత్ వేరియబుల్ కూడా ఇంకోటి ఉంటుంది కదా సార్? ఇదే అండి క్లాస్ పాత్ అంటే పాత్ ఇదే. ఈ పాత్ జావా హోమ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఒకటి. ఈ పాత్ లో ఆ జావా హోమ్ యాడ్ చేయాలి. జావాకైనా మావెన్ కైనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం మావెన్ కూడా చేస్తాం ఆఫ్టర్ 1 month. అది కూడా ఇలానే సింపుల్ సేమ్ స్టెప్స్. మావెన్ ఎంవిఎన్ కమాండ్ రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు జావా కమాండ్ రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఎలా అయితే నేను ఈ 2 చెప్పానో, జావా _home వేరియబుల్ అండ్ పాత్ వేరియబుల్ లో యాడ్ చేయడం. రైట్, పాత్ వేరియబుల్ బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది ఏంటి ఓఎస్ లో. సో దానిలో మీరు జస్ట్ ఎంట్రీ యాడ్ చేయాలంతే. న్యూ క్లిక్ చేసి అక్కడ పాత్ పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది, అది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, క్లియరా? లైబ్రరీ ఫైల్స్ క్లాస్ పాత్ అని వేరియబుల్, ఎన్విరాన్మెంటల్ వేరియబుల్ ఏమి సెట్ చేయడం ఏమి ఉండదా సార్? లైబ్రరీ పాత్ అది ఓన్లీ బైనరీ ఫైల్స్ మాత్రమే. బిన్ ఒకటే అండి, బిన్ ఒకటే చేస్తారు. లైబ్రరీ అవేం అవసరం లేదు. తర్వాత అవసరం అయితే అప్పుడు వేసుకోవచ్చు సార్. అది అవసరం లేదండి అసలు. లైబ్రరీ ఎక్కువ వాడము, అంటే బిన్ వాడతాము. మీరు జావా _home ఇస్తారు కదా, దాన్ని బట్టి అది వర్క్. ఇక్కడ లైబ్రరీ ఫైల్స్ లో ఇవన్నీ మనం ఇవేం వాడడం, మాక్సిమం ఇదే వాడతాం, బిన్ ఫైలే వాడతాం. ఎందుకంటే జావా కమాండ్స్ అన్ని ఇందులోనే ఉంటాయి. ఓకే, అది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ త్రూ రన్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ సెటప్ అంతా నేను చెప్పింది. బట్ వన్స్ యూ ఇన్స్టాల్ ఐడి, ఐ థింక్ యువర్ ఐడి షుడ్ సపోర్ట్ వన్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్. అంటే మీరు జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఐడి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా రాసుకోవచ్చు ఇందులోనే. అది రేపు చెప్తాను ఎలా రన్ చేయాలి, అంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది. బట్ జస్ట్ ఫర్ టుడే జస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి అంతే సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, ఐడి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే పాత్ వేరియబుల్ సెట్ చేయడం ఇంకా అవసరం లేదా సార్?
జీవన్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో నువ్వు అదే టెర్మినల్ యూజ్ చేయాలనుకో జావా రన్ చేయడానికి, అంటే ఏమైనా కమాండ్స్, అప్పుడు ఆ పాత్ ఇవ్వాలంట వేరియబుల్స్ లో, ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో. అంతే కదా సార్? మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ జావా ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, జావా ప్రోగ్రామ్ తీసుకునేటప్పుడు లెట్స్ నేను ఇంకో ప్రాజెక్ట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఫైల్ న్యూ జావా ప్రాజెక్ట్. సో ఇన్ దిస్ జావా ప్రాజెక్ట్ ఐఎమ్ నేమింగ్ ఇట్ యాజ్ డెమో. డెమో లేదు కదా, ఉంది. ఓకే, లెట్స్ శాంపుల్ 2 ఎనీథింగ్ అదర్. ఓకే, ఈ శాంపుల్ 2 లో ఇక్కడ అడుగుతుంది చూసారా, జేఆర్ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏది యూజ్ చేయమంటారని. ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీరు లోకల్ గా ఇన్స్టాల్ చేయకపోతే మీకు ఈ ఆప్షన్ డైరెక్ట్ గా రాదు, మీరు ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఐ హోప్ సో, బట్ యూ కెన్ ట్రై ఇట్. ఓకే, కొన్ని ఇంటెలిజెన్స్ లో, కొన్ని ఐడిఈస్ లో ఏముంటుందంటే మీకు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ప్లగిన్ అంటారు. సో ఆ జావా అనేది ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేయగానే అది ఏం చేస్తుందంటే సేమ్ మీ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో జావా క్రియేట్ చేసి లోడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఐడి నేను యాక్చువల్లీ ఇంటెలిజేలో చేశాను. ఇంటెలిజేలో ఏంటంటే లెట్స్ సే నాకు 8 వర్షన్ ఉంది, నాకు 8 కాదు, నేను జస్ట్ నేను 11 వాడదాం అనుకుంటున్నా. 11 క్లిక్ చేసి నేను అదే నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అది ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ డౌన్లోడ్ అన్నమాట. ఆ పర్టికులర్ 11 వర్షన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసి లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఫినిష్ అంటే క్రియేట్ జేఆర్ఈ 11 అనేది అదే ఆటోమేటిక్ గా డౌన్లోడ్ చేసింది. ఇది ఐడి కాబట్టి, ఇంటెలిజెంట్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి. ఇది జేడీకే ఇక్కడ 17 తీసుకుని చూడండి. అందుకే నేను అన్న లోకల్ గా మీరు ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మీరు ఇక్కడ ఇచ్చినా సరే మీ లోకల్లో ఉన్నదే ప్రిఫరెన్స్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో బెటర్ యూ ఇన్స్టాల్ జేడీకే 1.8 అండ్ వైల్ క్రియేటింగ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ పిక్ దట్ లొకేషన్. ఏదైతే మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారో అది ఆటోమేటిక్ గా పిక్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఎనీ అదర్ డౌట్స్? సో ఐడి డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాంట్లో కోడ్ రాసినా కానీ బిఫోర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వి హావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వి హావ్ సెట్ యూ ఇన్స్టాల్ జేడీకే. పాత్ సెట్టింగ్ గురించి వదిలేసేయండి ఫస్ట్. అది దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆటోమేటికల్ థింగ్. వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ .exe ఫైల్, మీరు .exe ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేయగానే మీకు ఆటోమేటిక్ గా అదే చేస్తుంది. బట్ ఎవ్రీ టైం అది అవ్వకపోవచ్చు. అందుకని నేను ఏమంటానంటే వన్స్ మీరు జేడీకే 1.8 .exe ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి ఆ కమాండ్ రన్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్న కమాండ్ జావా స్పేస్ -version. ఒకవేళ అది రికగ్నైజ్ చేయకుండా జావా ఈజ్ నాట్ అండ్ రికగ్నైజబుల్ కమాండ్ అని ఒక ఆప్షన్, ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. అది వస్తే కనుక నేను చెప్పిన స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి. సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో యూజర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ సిస్టమ్ వేరియబుల్స్, మీ ఓన్ మెషిన్స్ వాడుతున్నారు కాబట్టి, ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్స్ వాడుతున్నారు కాబట్టి సిస్టమ్ వేరియబుల్స్ లో ఒక జావా _home అని పెట్టి రైట్ సైడ్ జావా పాత్ ఇచ్చి జేడీకే పాత్ వేరియబుల్ లో ఎడిట్ చేసి ఈ బిన్ ఎంట్రీ అనేది యాడ్ చేయండి. It will recognize and it will show you the version of Java that you installed. Okay. Okay. Okay, let me go through. Yeah, ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే ఈ సెటప్ W3 స్కూల్స్ లో ఈ సెటప్ ఫర్ విండోస్ అని ఉంది కదా, ఇందులో అవే స్టెప్స్ ఉంటాయండి. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, /bin ఫోల్డర్ ఇవ్వాలి, సంథింగ్, ఐ మీన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి రిటన్, డాక్యుమెంటెడ్. సో మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినా ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని చదువుకొని చేసుకోండి. ఓకే, సార్ చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు విండోస్ లో అయితే ఇట్లా చేస్తున్నాం అండ్ మ్యాక్ యూజ్ చేస్తే సార్, మ్యాక్ కి కూడా జావా ఫర్ మ్యాక్ అని ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సర్చ్ సింపుల్ గా జావా ఫర్ మ్యాక్, మ్యాక్ ఓఎస్ కి కూడా సేమ్. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు వెళ్ళారు కదా, లైక్ no sir, not for the installation, like path setting path. Okay, it will automatically be taken care in the Mac అయినా సరే, Linux అయినా సరే, Windows ఒక్కటే ఈ పాత్ ఇదంతా ఉంటుంది. బట్ when you do it on Mac or any other OS, it will be taken care by the operating system itself. So you don't need to do anything extra. Thank you sir. Yeah, fine. I think for today it will be enough. Just to install that JDK and as well as IDE, and
ఇది ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఏంటంటే డోంట్ బాదర్ అబౌట్ పబ్లిక్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ అంటే ఏంటి. ఎనీహౌ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అట్ లేటర్ సెషన్స్. బట్ జస్ట్ ఈ W3 స్కిల్స్ లో ఉన్నది జస్ట్ కాపీ చేసుకొని మీ ఐడిస్ లో జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి, ఓకే లెట్ మీ రన్ ఇట్. సో మీరు నేను ఇంతకు ముందు శాంపుల్ అనే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు కానీ చూసారు కదా, అలాగే ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. SRC ఫోల్డర్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే రైట్ క్లిక్ నొక్కి న్యూ ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. దేర్ ఈస్ సమ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ హౌ యూ షుడ్ క్రియేట్ ఎ జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి సమ్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత చేయాలి. సో ప్యాకేజ్ ఇస్ నథింగ్ ఏంటి అంటే కామ్ డాట్ మీరు ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ కంపెనీ, లెట్స్ సే నౌ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ you are just learning from vTalent. So com.vtalent is a package name. ప్యాకేజ్ అంటే ఈ ప్యాకేజ్ లో ఫోల్డర్స్ ఉండొచ్చు, సబ్ ఫోల్డర్స్ ఉండొచ్చు. ఎన్నిలో కొన్నేమో నేను సపరేట్ గా సెగ్రిగేట్ చేయాలి. కంట్రోలర్ కి ఒక ప్యాకేజ్ లేదా బీన్స్ కి ఒక ప్యాకేజ్. ఇవన్నీ కంట్రోలర్ అంటే ఏంటి, బీన్స్ అంటే ఏంటి లేటర్ ఆన్ మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ ఫర్ టైం బీయింగ్ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫైల్స్ ని సెగ్రిగేట్ చేయాలి అన్నా సరే మీరు ప్యాకేజెస్ లో సబ్ ఫోల్డర్స్ లేదా సబ్ ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో com.vtalent అని క్రియేట్ చేశాను కదా, com.vtalent.demo అని క్రియేట్ చేశాను ఫర్ నౌ. ఓకే, శాంపుల్ ఇది క్రియేట్ చేసి ఫినిష్ చేయగానే ఇట్ విల్ జస్ట్ క్రియేట్ అన్ ఎంప్టీ ప్యాకేజ్ ఫర్ యూ. ఓకే, దీని స్టాండర్డ్ ఏంటంటే ఐదర్ కామ్ డాట్ యువర్ కంపెనీ నేమ్ ఆర్ org. యువర్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్గర్ కంపెనీ జస్ట్ లైక్ మీ జావా ఎవరు చేశారండి, లైక్ జావా ఫైల్స్ వాటిలో ప్యాకేజ్లు ఏముంటాయంటే com.sun.java. సన్ అంటే సన్ మైక్రో సిస్టమ్ చేసింది. ఓకే, ప్యాకేజ్ నేమ్స్ అన్ని ఇవన్నీ. ఓకే, జావా ఎక్స్ ఇవన్నీ. సో ప్యాకేజ్ నేమ్స్ ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి, అన్ని స్మాల్ లెటర్స్. దేర్ షుడ్ బి నో క్యాపిటల్ లెటర్ ఇన్ ద ప్యాకేజ్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ లో ఉండొచ్చు కానీ ప్యాకేజ్ నేమ్ లో అసలు ఉండదు. ఓకే, ఇది జావా ఫైల్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ని బైండ్ చేయడానికి మనం జార్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో కూడా తర్వాత చూద్దాం. బట్ ఫర్ నౌ యూ రిమెంబర్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ ప్యాకేజ్. సో SRC ఫోల్డర్ లో com.company_name. సో అండ్ సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, అసలు ఏం లేకపోయినా పర్లేదు, బట్ ప్యాకేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి. దాని మీద రైట్ క్లిక్ నొక్కి న్యూ క్లాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జావా క్లాస్. సో న్యూ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, దానికి ఒక పేరు ఇవ్వండి, శాంపుల్ క్లాస్ ఆర్ క్లాస్ అని చెప్పచ్చు. శాంపుల్ సింటాక్స్ ఫర్ దిస్ వన్ ఈస్ ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ కి ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది క్యాపిటల్, మస్ట్ బి క్యాపిటల్, అండ్ తర్వాత అన్ని స్మాల్ ఉండాలి. అది క్లాస్ నేమ్ కన్వెన్షన్. లెట్స్ సే నేను ఇంకో వర్డ్ యాడ్ చేస్తాను, శాంపుల్ డెమో అని యాడ్ చేయాలనుకో, అప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ వెదర్ యూ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ వన్ మెయిన్ మెథడ్ ఆర్ నాట్ అనేది. బేసిక్ గా జావా ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మెయిన్ మెథడ్ నుంచే రన్ అవుతుంది. సో అందుకని ఇది కావాలా వద్దా అని, ఇది లేకపోయినా మనం క్రియేట్ చేసి నేను తీసేస్తాను బికాజ్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నార్మల్ గా మనం ఎలా జీవన్ ఏమైనా డౌటా అండి? హలో, వాయిస్ చాలా ఘోరంగా బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ పదే పదే చాలా వరకు. సార్ ఒక్కోసారి లాగిన్ అవుతుంది, కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇది రికార్డ్ ఉంది కదా సార్? ఇది ఉందండి. యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్ రికార్డింగ్ లేటర్.
ఓకే బట్ సార్. అందరికి ఇదే ఇష్యూ ఉందా అండి? లైక్ అందరికి కొంతమందికి అనుకుంటాను సార్, దేని గురించి అర్థం కావట్లేదు. అదే లెట్ మీ గెట్ కన్ఫర్మ్ ఫ్రమ్ అదర్స్. అందరికి నా వాయిస్ సార్ బ్రేక్ నాకు అవుతుందా కూడా అండి? స్టార్టింగ్ నుంచి అలాగే బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ రీకనెక్ట్ అవుతుంది. సార్ కొంచెం రికార్డింగ్ కంపల్సరీగా ఉంచండి, మర్చిపోకండి. యా రికార్డింగ్ ఉంటుందండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మీ గ్రూప్ లోనే అయిన ఒక 1 hour కి ప్రాసెసింగ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ నేను రికార్డ్ చేసిన కాసేపు టైం తీసుకుంటుంది జూమ్ రికార్డింగ్స్. ఎవ్రీ డే మీకు 60 days లిమిట్ ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా. సో ఈ జావా సెషన్ అని పడి మీకు వస్తుంది. వన్స్ అది అవ్వగానే నేను షేర్ చేస్తాను మీకు ఆ లింక్. ఓకేనా? నో ఇష్యూస్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. యా ఓకే. సో సింపుల్ గా క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. క్లాస్ లో మనం కోడ్ రాస్తాం, జావా కోడ్. ఈ కోడ్ కి సింటాక్స్ ఇవన్నీ క్లాస్ బై క్లాస్ మీకు అర్థమవుతుంది. బస్ జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ నేను చెప్తున్నాను. లెట్స్ సే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను విచ్ ఇస్ పబ్లిక్ స్టాటిక్. ఇవన్నీ ఎందుకు రాస్తాం, ఇలానే ఎందుకు రాయాలి, ఇదంతా తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్స్. సో ఇక్కడ system is a class where it is having out dot println అంటే ప్రింట్ చేయడానికి. సో ఈ కమాండ్ తీసుకొని మనం లోపల ఏ స్ట్రింగ్ ఇచ్చినా సరే జావా అనేది ఆ స్ట్రింగ్ ని రికగ్నైజ్ చేసి మన కన్సోల్ అని ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ కన్సోల్ లో ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇది రన్ చేస్తే, ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే. సో సింపుల్ గా నేను హాయ్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే వన్స్ నేను అయిపోయింది అంటే నా కోడ్ కంప్లీట్ చేశాను, Ctrl+S చేస్తే ఫైల్ సేవ్ అవుతుంది. ఫైల్ సేవ్ అవునంత వరకు ఇక్కడ స్టార్ అనే ఐకాన్ కనిపిస్తుంది. లెట్స్ నేను ఇంకో చేంజ్ ఏదైనా చేశాను అనుకోండి, లెట్స్ ఇంకో ఎంటర్ కొట్టా. సో ఇది ఎక్స్ట్రా లైన్, ఇక్కడ డాట్ స్టార్ అని కనిపిస్తుంది చూసారా. సో మేక్ ష్యూర్ బిఫోర్ రన్నింగ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ స్టార్ ఇన్ యువర్ ఐడి. స్టార్ ఉందంటే సరిగ్గా సేవ్ అవ్వలేదని. సో Ctrl+S క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ స్టార్ పోతుంది. సో దట్ యువర్ చేంజెస్, మీరు ఏదైతే కోడ్ రాశారో చేంజ్, అది సేవ్ అయిందని ఈ ఫైల్లో. సో మీరు క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేసిన ఆ కంటెంట్ అనేది సేవ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఈ ఫైల్ మీద ఎక్కడైనా సరే కర్సర్ పెట్టి రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది ఐడిఈలో. ఆ రన్ యాజ్ మీద రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ అంటే ఆ పర్టికులర్ కమాండ్ ఏం చెప్తుందంటే, మనం యూజువల్ గా ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో జావా సి చేసి తర్వాత జావా చేసాం కదా, అదే కమాండ్ ఇది ఇంటర్నల్ గా రెండు కలిపి అదే చేసుకుంటుంది. మనం సపరేట్ గా రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు క్లాస్ రాయండి, మెథడ్ రాయండి, దాని మీద ఆ క్లాస్ మీద రైట్ క్లిక్ నొక్కి రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ అంటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ రన్ దట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ప్రింట్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ ద కన్సోల్. ఇంటిగ్రేటెడ్ కన్సోల్ ఉంటుంది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో. మీరు ఐడిలోనే వచ్చేస్తుంది ఇదంతా. మీరు పెద్ద ఎన్లార్జ్ చేసుకోవాలంటే మీకు ఎన్లార్జింగ్ ఆప్షన్ లైక్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ క్లిక్ చేసి యూ కెన్ డ్రాగ్ ఇట్. ఓకే. అలానే మీకు ఏమేమి రాశారో కోడ్ కావాలన్నా ఇదంతా అంటే మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ ఐడిలోనే మీరు మొత్తం చేయొచ్చు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఐడీస్ లో. సో ఇప్పుడు నేను హాయ్ కాకుండా హలో ఇవ్వాలనుకోండి, సింపుల్ ఇక్కడ చేంజ్ చేసి Ctrl+S సేవ్ చేసి మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్ అంటే ఇక్కడ మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద జావా అవుట్పుట్ అనమాట. అంటే మీ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి సో బేసిక్ గా JVM ఏం చేస్తుందంటే మీ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలి, జావా ప్రోగ్రామ్స్ రన్ అవ్వాలంటే దానికి సింటాక్స్ మ్యాండేటరీ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ విచ్ విల్ బి పిక్డ్ బై JVM. JVM అనేది పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ as PSVM. సో ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఉన్న మెథడ్ మాత్రమే రన్ చేయగలదు. లెట్స్ సే నేను ఇక్కడ ఇంకొక మెథడ్ ఏదైనా రాశాను అనుకోండి, పబ్లిక్. ఈ పబ్లిక్ ఏంటి అనేది నేను తర్వాత చెప్తానండి. జస్ట్ ఫర్ యువర్ am I breaking out? Yeah, sir. Oh, might be my network issue. Sorry for that.
కనిపిస్తుందా అండి? కనిపిస్తుంది సార్. ఒకటి బాగానే ఉంది. ఓకే. సో ఇక్కడ పబ్లిక్ వాయిడ్ డిస్ప్లే అని ఒక మెథడ్ రాసుకున్నానండి. ఈ మెథడ్ లో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఇసా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తే నేను జావా అప్లికేషన్ రన్ చేస్తే వాట్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్? ఏంటంటే ఇది కూడా వస్తుందేమో అని అనుకుంటాం. బట్ ఏంటంటే ఈ మెయిన్ మెథడ్ మాత్రమే రన్ చేయగలుగుతుంది. ఇంకా జావా ఎలా అంటే లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నమాట. అంటే సారీ, లెట్ మీ రన్. ఎస్, సేవ్ చేంజెస్. సో హలో మాత్రమే వచ్చింది. ఎందుకని? బికాజ్ యాజ్ ఐ సెడ్, మీరు జావాలో ఏ ప్రోగ్రామ్ ఏ క్లాస్ రన్ చేసినా సరే అందులో ఉన్న మెయిన్ మెథడ్ ని మాత్రమే జేవిఎం, యువర్ వర్చువల్ మెషిన్ జేవిఎం ఏదైతే ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఇది కంపైల్ చేస్తుంది. ప్రోగ్రామటికల్ గా సింటాక్స్ అంతా కరెక్ట్ గా రాసామా అని. ఒకవేళ ఇక్కడ ఎక్కడైనా తప్పు రాసాం అనుకోండి, లైక్ వాయిడ్ బదులు విఐడి అని పెట్టాం. విఐడి అని పెట్టినప్పుడు ఈ ఇంటెలిజే కాబట్టి సారీ ఐడిఈ కాబట్టి మీకు ఇక్కడే చెప్పేస్తుంది, హే బాస్ మీరు ఇక్కడ తప్పు టైప్ చేశారు అని చెప్పి. యూజువల్ గా మీరు ఇక్కడ రన్ చేయడానికి ట్రై చేసినా ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఎ కంపైలేషన్ ఎర్రర్. See, error exists in required project sample. Proceed with launch. Yes, proceed. సో ఇది ఏమంటుందంటే మీ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఇవ్వండి ఎక్సెప్షన్ ఇన్ మెయిన్ క్లాస్, నో క్లాస్ డెఫ్. అసలు ఈ విడ్ అనే కీవర్డే లేదు, బట్ యు ఆర్ యూజింగ్ సమ్ విఐడి అనే ఒక కీవర్డ్ రాశారు విచ్ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజబుల్ జావా అని చెప్పి ఆ జావా చెప్పేస్తుంది. ఓకే, సో మీరు దానికి కరెక్ట్ గా ఫార్మాట్ లో ఇస్తేనే జావా కంపైలేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి అది మెయిన్ మెథడ్ ని మాత్రమే రికగ్నైజ్ చేసి ఈ అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది కన్సోల్లో. ఓకే, లెట్స్ సే నాకు ఇప్పుడు ఇది కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే సింపుల్ గా ఈ రిఫరెన్స్ ని తీసుకెళ్ళి ఈ క్లాస్ లో నెక్స్ట్ లైన్ లో సెకండ్ అంటే 7th లైన్ లో నేను ప్లేస్ చేసి డిస్ప్లే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తే ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ అ స్టాటిక్. ఇది ఎందుకు చేయాలనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే హలోతో పాటు ఇందులో మనం రెఫరెన్స్ ఇక్కడ ఈ మెథడ్ రెఫరెన్స్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. లెట్స్ ట్రై టు రన్ దిస్ అండ్ చెక్. సో హలో వచ్చింది, దిస్ ఇస్ సెకండ్ మెథడ్ అని చెప్పి అది కూడా ప్రింట్ అయింది. సో ఈ సిస్ అవుట్ వచ్చి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లైన్ ప్రింట్ అయింది, ఈ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లైన్ కూడా ప్రింట్ అయింది. ఇవి ఎందుకు అవుతుంది, ఎలా అవుతుంది అండ్ డీటెయిల్డ్ గా పబ్లిక్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ అంటే ఏంటి మీకు అసలు ఇంట్రడక్షన్ లోనే ఇంకా మెయిన్ చెప్పలేదు. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనీషియల్ డెమో క్లాస్ కాబట్టి జస్ట్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనే దానికోసం నేను రన్ చేసి చూపించాను. క్లియర్, అర్థమైందా? వీటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా మనం మాట్లాడుకుందాం, ప్రతి ఒక్క కీవర్డ్ గురించి. క్లియరా అండి? ఎనీ డౌట్స్? ఎస్, చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ వస్తాయి కదా, ఆ ఎర్రర్స్ లో స్పెసిఫిక్ జనరల్ గా ఎర్రర్ నోటిఫై చేసిద్ది అంటే సో అండ్ సో లైన్ లో ఇష్యూ ఉందని చెప్పి. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ అన్రికగ్నైజబుల్. లైక్ చిన్న ప్రోగ్రామ్, ఇది బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ లైన్ లో ఇది ఉందని చెప్పి. ఒకటి నేను చెప్తానండి, ఇవన్నీ ఎప్పుడు ఫేస్ చేస్తారంటే అడ్వాన్స్ జావా కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా లోపలికి వెళ్ళేసరికి మీకు ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ లెంత్ అనేది పెరిగిపోతుంది. నేను ఇప్పుడు ఒక 2-3 లైన్స్ రాసా కాబట్టి ఇక్కడ ఏం ఇష్యూ లేదు. బట్ 100 లైన్స్, 1000 లైన్స్, 10,000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కూడా మీరు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లో చేస్తారు. అప్పుడు ఏముంటుందంటే ఏ లైన్ లో వచ్చిందో కొన్నిసార్లు జేవిఎం రికగ్నైజ్ చేయగలదు బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ క్యాపబిలిటీ, బట్ కొన్నిసార్లు చేయలేదు మీరు అన్నట్టుగా. బట్ దానికోసం మనకి డిఫరెంట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి, లాగర్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, లాగింగ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్. I don't want to discuss all those things in first class. So because I don't want to confuse you of people. So నేను చెప్తాను మెల్లమెల్లగా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది. బట్ ఫర్ నౌ లైక్ కమ్ డౌన్ అండ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఏబిసిస్ నుంచి చెప్తున్నాను, ఏబిసిస్ నుంచే నేర్చుకోండి. ఇప్పుడు నాకు వర్డ్ లెటర్ డౌట్ అడిగితే ఐ కెన్ ఆన్సర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ టైం. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అర్థమవుతుందండి? No, my question was like we'd be able to read the errors in the upcoming classes. Like ఇప్పుడు మనకు చిన్న error కాబట్టి yeah, okay. Definitely.
ఇక్కడ ఓన్లీ లైనే డిస్ప్లే చేస్తది కదా, లేకపోతే కరెక్ట్ ఎర్రర్ ఏంటో మనకు తెలీదు. సో అవునండి. నేను టాపిక్ బై టాపిక్ చెప్తా ఉంటుంటే మీరు ఎర్రర్స్ లో డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. అసలు ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి, ఇవి కూడా నేనేం చెప్పలేదు. సో అదే చెప్తున్నా. ఇనిషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే ఐ డోంట్ వాంట్ కన్ఫ్యూజ్ యూ గైస్ విత్ సో మెనీ టాపిక్స్. ఫస్ట్ నేను చెప్పేవి టాపిక్, ఆ చెప్పిన రోజు అది మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వండి. అదర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఇర్రెలెవెంట్ అనిపిస్తే వదిలేసేయండి, అంటే మర్చిపోండి. బికాస్ నేను ఆ టాపిక్ వస్తాను మళ్ళీ, అప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది, మీకే క్లారిఫై అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే టైం సేవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో చూశాను. ఫస్ట్ మనకి అంటే మీకు తెలియదు, నాకు తెలుసు ఎలా, అంటే ఏమేమి చెప్పాలి, ఎలా టీచ్ చేయాలని. బట్ మీరేంటంటే ఎంతూజియాజంతో ఎక్కడో మీ మైండ్ లో వచ్చిన చిన్న క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చి అడిగేస్తారు. బట్ దట్ ఈస్ ఇర్రెలెవెంట్ టు దిస్ టాపిక్. ఎందుకంటే నేను ఆ సెక్షన్ చెప్తాను, అది చెప్పినప్పుడు మీకే క్లియర్ అవుతుంది. సో నేను చెప్పిన టాపిక్ లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే యు ఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్. లేదన్నా సరే ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మీరు అడిగినా నేను చెప్తాను. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మిగతా వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ కొంచెం ఎక్కువ కాబట్టి మనం మిగతా వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు కదా. సో అందుకనంతే నేను చెప్పినట్టు ఆ చెప్పిన క్లాస్ లో నేర్చుకోండి. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ గైస్. లేటర్ ఆన్ మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఇది, తర్వాత రన్ చేసే కొద్దీ మీకు ఎక్సెప్షన్, ఎర్రర్, డీటెయిల్ గా స్టాక్ ట్రేస్ అని ఉంటుంది. ఆ స్టాక్ ట్రేస్ లో ఎలా వస్తుంది, జావా స్టాక్ ట్రేస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంది, ఇదంతా నేను చెప్తాను. ఆ టైంలో మీకు క్లియర్ గా ఎర్రర్ గురించి ఎలా, ఒకవేళ మనకి ఫైండ్ అవుట్ అవ్వకపోతే ఎన్ని వేస్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ చెప్తాను నేను. ఓకే ఓకే, నాకు ఇంకో డౌట్ కూడా ఉంది. మేబీ దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇర్రెలెవెంట్, కానీ ఐ గాట్ దట్ క్వశ్చన్ వైల్ వి వర్ టాకింగ్ అబౌట్ వర్షన్స్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్. కెన్ ఐ ప్రొసీడ్? యా, ఇప్పుడు వర్షన్స్ డిపెండెంట్ ఆన్ కంపెనీ ఉంటాయా, లేకపోతే ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయా? వీ హ్యావ్ టు పిక్ ఫ్రమ్ ద అవైలబుల్ వర్షన్స్. ప్రాజెక్ట్స్ వర్షన్స్ అనేవి మీకు కంపెనీ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. స్టిల్ నౌ ఇప్పటికీ కూడా జావా 1.6 లో రన్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, జావా 1.7 లో రన్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆల్రెడీ మైగ్రేట్ అయ్యి 1.8 కి వచ్చాయి. సో అందుకనే ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా సరే దే విల్ ఆస్క్ యూ వెదర్ యు నో అట్లీస్ట్ జావా 1.8 కాన్సెప్ట్స్, ఏవైతే ఫీచర్స్ అందులో కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో జావా 8 లో అవి తెలుసా అనేదే చూస్తారు, అండ్ వాటి మీదే మీకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు. సో 1.8 is the latest one that companies are migrated now. సో మీరు ఏ కంపెనీస్కి వెళ్ళినా మోస్ట్లీ 1.8 చూస్తారు వర్షన్. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా లెగసీ పాత ప్రాజెక్టులు, ఎప్పటి నుంచో సపోర్ట్ ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి, గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి, అవి ఇంకా 1.6, 1.7 లోనే ఉన్నాయి. క్లియర్? ఓకే, బేసికలీ వాళ్ళు పిక్ చేస్తారు అండ్ వెన్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్, we don't need to. We don't need to bother about, because దానికోసం ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉంటారు, ఏ వర్షన్ కావాలి, ఏ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలనే వాటికి సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్, 10 to 15 years ఎక్స్పీరియన్స్డ్, ఇలాంటి సిస్టమ్స్ ఎన్నో చూసిన వాళ్ళు. అంటే మనం ఏదో జస్ట్ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకి ఇది తెలియదు కాబట్టి మీకు వర్షన్ డౌట్ వచ్చింది. బట్ ప్రతి కంపెనీలో ఆర్కిటెక్ట్ అనే అతను ఉంటారు. ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తారంటే మీ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి, అది ఏ టెక్నాలజీస్ తో క్రియేట్ చేయాలి, ఏమేం వర్షన్ యూజ్ చేయాలి, ఇదంతా దే విల్ టేక్ కేర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు కోడ్ అంతే. ఆ వర్షన్ లో మీరు కోడింగ్ రాయగలిగారా, సింటాక్స్ లన్నీ వచ్చా, అండ్ ప్రాసెస్ ఏంటి, డెవలప్మెంట్ చేశారా అనేది ఉంటే చాలు. స్లోగా మీకు అర్థమవుతుంది అది. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఎల్స్ గైస్ ఫర్ టుడేస్ సెషన్? I just saw you. I mean, నేను ఈరోజు చెప్పింది ఏంటంటే జస్ట్ జావా ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ ఐడి ఇన్స్టాలేషన్, బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ మీరు రన్ చేయగలిగితే ఓకే, చేయకపోయినా పర్లేదు. ఎందుకంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దోస్ టాపిక్స్ వన్స్. నేను ఇక్కడ మీరు చూస్తే, లెట్ మీ షో యూ. ఫస్ట్ జావా సింటాక్స్ గురించి మాట్లాడతాం, తర్వాత అవుట్పుట్స్, కమెంట్స్, వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్, టైప్ కాస్టింగ్, ఆపరేటర్, స్ట్రింగ్స్, చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో మోస్ట్లీ నేనేంటంటే కొంచెం మీకు అవసరం అయ్యేవే చెప్తాను, ఎందుకంటే అన్ని చెప్పుకుంటా వెళ్తే ఇట్ విల్ బి వేస్ట్. బట్ మీకు ఏమేమి చెప్పాలో తెలుసు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ కవర్ చేస్తాను. ఇవన్నీ కూడా నెసెసరీనే. సో ఇవన్నీ కవర్ చేద్దాం. ఒక 1 week టైం తీసుకుంటే ఐ థింక్ వీ కెన్ కవర్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. ఓకే,
clear or anybody is Sir. having any doubts? No. Your voice is breaking అండి. నాకైనా మిగతా అందరికి అలానే ఉందా అండి? అందరికీ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే. Who is talking? జీవన్ or ఆంజనేయులు? ఆంజనేయులు సార్. యా చెప్పండి, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. సార్ నెట్ బీన్స్ ఓకే సార్, ఓన్లీ ఎక్లిప్స్ అనే వాడాలా? నెట్ బీన్స్ ఇంతకుముందు యూజువల్లీ నార్మల్ గా నెట్ బీన్స్ ఎప్పుడో పాత కాలంలో యూజ్ చేసేవాళ్ళు అండి. నవ్ డేస్ నోబడీ యూజింగ్ నెట్ బీన్స్. స్ప్రింగ్ కి వెళ్ళేసరికి మీకు స్ప్రింగ్ సూట్ టూల్ ఉంటుంది కదా, స్ప్రింగ్ వాట్ ఈస్ దట్, స్ప్రింగ్ టెస్ట్ సూట్ ఏదో ఉంటుంది, అది వాడచ్చు. అది కూడా ఎక్లిప్స్ ఫ్లేవరే అండి ఇవన్నీ. ఎక్లిప్స్ కి మళ్ళీ కొంచెం చేంజ్ చేసి ఎస్టిఎస్ ఐడి ఉంటుంది. ఎస్టిఎస్ అంటే స్ప్రింగ్ టెస్ట్ సూట్ అంటారు, అది ఉంటుంది. బట్ యా, ఎక్లిప్స్ ఆర్ ఇంటెలిజే ఈజ్ మై ప్రిఫరెన్స్. నెట్ బీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్, నెట్ బీన్స్ ఇస్ ఆల్సో ఎన్ ఐడి, ఎనీ ఐడి మీరు యూజ్ చేయొచ్చండి. తప్పి ఎనీథింగ్ ఎల్స్ గైస్ దట్ యూ హ్యావ్ డౌట్? Or shall we close this session for today? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా అడగొచ్చు, అదర్వైజ్ we will end this. Somebody is typing in chat. Okay. Yeah, I'll actually record చేశాను కదండి. You can look at this recording later to understand better. Sir, Sorry these for concepts inconvenience. these concepts fall under core Java. యా, కోర్ జావా. దీస్ ఆర్ ఆల్ కోర్ జావా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనకి యాస్మిన్ యు ఆర్ రైట్. సో యాస్మిన్, మీకు బేసిక్ గా అంటే మై అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ కొంతమందికి అసలు వాట్ ఈస్ జావా అనేది కూడా తెలియదు. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఫస్ట్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ బేసిక్స్ అన్ని కవర్ చేసి కోర్ జావా కవర్ చేసి తర్వాత అడ్వాన్స్ జావాకి వెళ్తాం. ఇవన్నీ ఉంటుందన్నమాట. నార్మల్ గా ఎలా ఉంటుందంటే, ఆల్రెడీ జావా కోర్సులు చేసి వచ్చి రెడీగా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా, అలాంటి వాళ్ళే మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ లో ఉన్నారనుకోండి. నేను అప్పుడు కొన్ని టాపిక్స్ అంటే బేసిక్స్ సో బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఫ్రెష్ టు జావా. యాక్చువల్లీ మనీ నాకు కూడా ఇది జావానా కోర్ జావానా నాకు తెలీదు. జనరల్ గా పీపుల్ విల్ స్పెసిఫికలీ సే దట్ దిస్ ఇస్ కోర్ జావా, దిస్ ఇస్ ఐ నో దీస్ కాన్సెప్ట్స్, సో ఐ డోంట్ నో, సో ఐ వాస్ జస్ట్ కన్ఫర్మింగ్ సో దట్ ఐ కుడ్ నో ఇట్. ఓకే, కోర్ జావా అండి, కోర్ జావా. బికాస్ కోర్ జావాలోనే మనకి ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో యా, ఈ బేసిక్స్ అంతా ఇది బేసిక్ జావా. ఐ కెన్ సే కోర్ జావా అంటే అంతే కదా, కోర్ ఆఫ్ ద జావా. ఓకే. కమెంట్స్, వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్. ఎనీథింగ్ ఎల్స్?